wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. А этот актер, Кудрявцев, он был умнее. Он считал, что он достигнет большего эффекта, если будет говорить медленно и размеренно. Now he was Stalin, self-confident, calm, in command. The teacher of his people. A speech at the Bolshoi Theatre, his hobby horse, Lenin. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. His speeches were recorded on gramophone records in editions of millions. They brought the myth of the calm, self-possessed leader to the most remote villages. Handing out gramophones to deserving comrades was a task for the boss. Stalin knew the power of the media. Stalin and women, another myth of the Stalin cult. He would take husbands and sons from millions of women. He would have millions executed. Like the other dictator. But unlike the Führer, Stalin was married. The grave of Katerina Svanidze, Stalin's first wife, his adolescent sweetheart. She died of tuberculosis after 3 years of marriage. He hadn't seen her often, but he went back to Tiflis for the funeral. Она умерла, потому что все деньги, которые у него были, он отсылал партии. Он тогда был именно вот этим страшным пламенным революционером. Его называли «левая нога Ленина». И он не занимался ее лечением. Она умерла, он остался один. Years later, he had a wife in the Kremlin too, Nadezhda Alliluyeva. She married Stalin in 1917 when she was a teenager, an ardent communist. Nothing was heard of the private life of the couple in the Kremlin. 2 children were born, Vasily and Svetlana. Nadezhda saw less and less of her husband. From 15 years of marriage, there are just 2 photographs of the couple. Это длинный-длинный Rolls-Royce. Впереди сидит Сталин с шофером, и сзади совершенно одинокая, сжавшаяся, юная женщина. Понимаете, это вот как раз иллюстрация ее ситуации. Вот она от него на большом расстоянии, и она очень одинока. Nadezhda fled her golden cage in the Kremlin to make her own way as a Soviet woman. At the age of 30, she enrolled at the Moscow Academy of Engineers. Всех студентов, они приезжали из деревень, из разных командировок в институт, где она училась, и рассказывали, какой страшной нищете, какой голод страшный в стране. И она возмущалась и ему об этом говорила. Этих студентов потом не было видно. Они пропали. И она пыталась с ним говорить. И это вызывало взрывы ярости, потому что Сталин не просто был муж. Он был грузинский муж. Он был восточный муж, который запрещает жене иметь другое мнение. Другое мнение для него – это предательство. It's not hard to imagine how Stalin would have felt about this insight into Soviet reality. Один свидетель вспоминает, что она ему сказала: «Ты всех замучил, ты меня замучил, ты народ замучил». November the 7th, 1932, the 15th anniversary of the October Revolution. The happy face of communism. Iosif Stalin's ideal world. In Moscow he had people dance, while in the country millions were starving.
In the evening, a reception at the Kremlin. A boisterous celebration for the party elite. Somewhere on the sidelines, a row between the Stalins. И в ту ночь то же самое. Он себя вел по-хулигански за общим столом, швырялся хлебными шариками, ее оскорбил публично при всех. И супруга, рассказывает Ворошилова: слушай, Клим, пойдем домой, кажется, хозяин не в духе. И тоже ушли они, потому что он вел себя очень агрессивно, и она поднялась и ушла. Nadezhda left the reception in despair. The situation had become unbearable for her. What happened next is unclear to this day. A shot was fired. Он ее убил. Неважно, как он ее убил. Убил ли он ее собственной рукой, что я тоже допускаю, или то, что в Уголовном кодексе называется доведением до самоубийства. Скорее всего, он сделал второе. Just how Stalin's wife died remains a secret. Stalin had it announced that she had died of appendicitis. Вообще, когда он увидел ее в гробу, он вот так оттолкнул гроб и сказал: она ушла как враг. А я сейчас думаю, вы знаете, вот со своей уже такой вот, с таких лет, а я думаю, он, наверное, понял, что она его все-таки раскусила, что он не такой, какой бы он хотел казаться. Millions of dead. They paid the price for Stalin's boom. Millions of slave laborers worked in the Gulag archipelago, Stalin's work camps. Their suffering is indescribable. How many died is not known to this day. According to the propaganda, nothing happened in the Soviet Union that wasn't planned by the Great Father. Stalin planning his city, Stalingrad. And in Moscow, the biggest building in the world was to be built, the Palace of the Soviets, crowned by a 30-meter-high statue of Lenin. In dieser Zeit erscheint für uns, ich meine, mein Freundeskreis, meine Arbeitskameraden, Stalin ist ein genialer Staatsmann, der alles richtig macht. Der das Land aus nichts zu einer Großmacht ausbaut. The pride of the people, the Moscow Metro, an underground railway like a palace of marble and stucco. Stalin himself opened it. Wurde mit Peter dem Großen verglichen. Macht wie der Peter der Große macht. Die große Industrierevolution, die große Kulturrevolution. Мы, женщины, помним и знаем, что нашей новой, счастливой жизни мы обязаны партии большевиков, партии Ленина, Сталина и героев, тому, кто ведет нас от победы к победам, тому, кто завоевал нашу бесконечную любовь и преданность великому родному Сталину. Wir glaubten, dass wir eine neue Welt errichten, einen neuen Menschen. By the end of the 1930s, the Stalin myth was complete. Reverence and veneration were the order of the day when his name was mentioned. The real Stalin, however, was never seen by most Soviet citizens. Few had the opportunity to see him close up.